takbo ng talakayan nyo nakakalungkot. Sabi nga ni Professor, meron tayong independent foreign policy, pero mukhang sa tingin ko, yung Philippine foreign policy hindi matibay at hindi yata nangyayari. Parang ito ho ba'y nagsisilbi na halimbawa dun sa mga OFW natin na lumalabas ng bansa? Since na hindi ho napapatupad yung foreign policy, pwede ho ba malabag yung karapatang pantao? Kasi dito sa Pilipinas, kapag ang mga foreign pumupunta rito, kahit hindi sila OFW, but they came in tapos nagka-problema, bakit ang bilis nilang pinapauwi? Samantalang sa ibang bansa, pag nagkaroon tayo ng problema ang mga OFW doon, it's either kinukulong sila o pinapatay sila right away. Ibig sabihin, wala tayong matibay na batas. Ganun po ba yung ibig ninyong sabihin? At saka yung national security natin, Congressman Golez, sa tingin niyo po ba, sa ngayon yung panahon niyo, hindi ko masasabi, pero yung ngayon po, pag-usapan natin, ano ho bang sitwasyon natin? Maganda ho ba ang ating national defense ngayon? Ano ho ba yung nararapat na tanggalin kung meron man tayong Philippine foreign policy? Alam, maghapon nga sasagutin yung tanong. Hindi, yun na lang, kahit ano na lang doon. Professor, simulan mo. Pag nagkasya. Ang ano kasi dyan, Sagot mo tanghalian. dapat pag nag-uusapan yung sovereignty natin, no, dito, national interest, no, dapat din consistent tayo. No, kasi halimbawa, meron tayong ganitong problema with China, no? Opo. Tapos ina-assert niya yung may aggression, no, dito sa South China Sea, impinging on our own territory. And yet, why do we still keep on approving their applications for mining concessions? Halimbawa sa Zambales, I noted that there are 23 in Zambales province alone, 23 Chinese state companies have been given concessions by the government to mine iron ore. And possibly itong iron ore na imimina nila, gagamitin nila sa Navy nila o sa kanila. Para sa armed forces, barko, bakal, di ba? Para sa ano nila. Bakit ganun inconsistent yung ating mga batas or policy regarding a country like China, no? Anyway, about your question about OFWs, I think sometimes because we are so lax in enforcing our own laws and in enforcing our sovereignty over foreigners, no, who violate our laws. Akala ng marami nating kababayan, ganun din ka-lax yung ibang bansa. So when they are working in other countries, they do not exactly realize that laws are laws there and they're really enforced. Even minor traffic laws, no, di ba? Kahit sino ka pa, huhulihin ka, ipa-fight ka, wala ganon, no? Titikitan ka. And much more, lalo na kung drugs ang pinag-uusapan, no? Magiging mule ka, no, for certain individuals or ano, no, death penalty, no? And doon talaga sa mga bansa nila, kahit na yung presidente pa ng bansa kung saan galing yung OFW na yun o foreigner na yun, mag-a-appeal sa presidente, basta batas nila, batas. No? Walang ano, because it will, you know, if you give exceptions to foreigners or certain people, di ba, in the application of your laws, magagalit yung taong bayan mo, di ba? Kasi ikaw, taga-Saudi, isang taga-Saudi mag-ano ng drugs dyan, death penalty yung ano doon, di ba? Execute siya. Kung foreigner, bibigyan mo bang ano dahil nag-appeal yung presidente? Look at Singapore. Ang Singapore, ganon. Our neighbors, no? So, some of our kababayan siguro who have been so used with the lax enforcement of our laws, no? Lalo na, kasi for me, kasi enforcement ng laws by the state, it's an act of sovereignty, no? When a foreigner comes here, he violates our laws and you give him an exception just because he's a foreigner, no? Kung hindi mo hindi mo i-apply ang sariling yung protection of our laws the same way as you apply it on Filipino nationals, masisira yung credibility ng state and its sovereign powers, no? So, yun ang difficulty with many of our OFW kasi we are deploying them in by the thousands every day, no? Almost every day.
Every time I go to the NIA, makikita ko lagi yung meron pang OFW section doon. Ang laki, di ba? Yung mga for deployment. Kahit sa NAIA Centennial Terminal, Yeah. merong wailing wall, na wala yung wall, pero maraming umiiyak. Oo. Tatay, huwag ka nang umalis, nanay. Oh. Ngayon, dahil sa dami siguro, maybe I think they're not given enough departure orientation about these countries where they're going to. Kaya they think that, meron namang Philippine Embassy doon kung magka-problema sila. And yun nga, if they violate, either they're not aware of the laws or akala nila ganun din ka-lax yung enforcement, no? So when they commit these violations, talagang ipapunish sila, no? Walang kahit mag-appeal pa yung vice president o presidente ng bansa pinagalingan nila. Basta when it comes to their laws, walang hindi bibigyan ng exception yan. I remember once yung sa Singapore, isang American na nag-vandalize tourist, no? Binandalize yung mga ilang kotse at pader doon, nahuli siya. Yung doon, you not only get a fine, pero you'll be whipped, no? President, no less than President Clinton was appealing to the president kasi brutal daw yung caning, no? Pero binaliwala yung appeal ng presidente because it weakens, no, your sovereignty. And if even the state cannot enforce its laws on its own land, especially when it comes to foreigners, no? But here in the Philippines, we have the history of 11 Indians being arrested, and then the 11 Indians would vanish into thin air. How did I know? That was my first coverage sa Radyo Veritas. Nag-raid yung NBI. Ito yung 11 Indians. Later on, asan na? Nag-dissipate into thin air. 11 little Indians. Oo, 11 little Indians. Hindi na nakita. That's the problem. But anyway, thank you very much for your question. Pat, do you have a question? Yeah, I guess Pat has a question. Sa tribune ko, Sir Tom Golez, meron mo lumabas sa netizens sa FB. Yung pong reclamation kinukuha yata dito, na-verify niyo po ba yun? Yung mga trucks na di umano daw yun kinanggagalingan na Ano, reclamation ng China? dito yung sa Philippine soil. Hindi kaya galing sa Pampanga. Yung kay Lito Lapid nung araw. Sa mundo yung Bubuhakan. Ayan. Hindi ko the bus to be answered that. Yes, please. May microphone po yan. Okay, sorry. Viral po kayo sa Ito ay, aside from the illegal mining, no? Meron illegal mining. Ang palagay kong tinutukoy mo ay yung pag-siphon ng black sand sa Zambales, sa Pangasinan, sa Ilocos. Ayun, ang black sand is a basic component na ginagamit sa bakal, sa armaments. So, dalawang bagay masakit dito. Yung ore, tsaka black sand na kinukuha sa atin, yun ang gagamitin ng China sa kanilang military armaments. Sa nakita ng buong mundo kung ganong kalaki at how strong it is during their September parade in Beijing. Now, the other thing about when you talk about national security, ang isang masakit dito, yung internal security also concerns. Internal security. For example, napakasakit na dito, ang mga Pilipino na drug courier, kagaya yung 3 yata o 4 o 2, na nahuli sa China, executed agad. Executed agad. Ang form of execution sa China, naka-babarlin sa batok, tapos. Ngayon, ang masakit dito ay yung mga ibang yung illegal substance na yun, yung drugs na yun, manufactured dito ng mga inject, hindi ba? How many times have you read na ang nahuhuli ay Chinese nationals? Many times. Every time, almost, hindi ba? Ang mga Pilipino, distributor lang. We are no longer a transshipment point. We are the source.
Pagtapos dating yung ating mga mules o drug couriers executed agad sa China, and yet the manufacturers are Chinese. Okay. Thank you. Yes, Congressman. Yung drugs, no, kasama sa advocacy namin yan sa marcha. We are also objecting to the social aggression through illegal drugs. About 90% of the raw materials come from China. Primarily, yung mga coastal provinces where we understand that yung mga rogue generals are the ones behind. In fact, during the time of President Era, and also during the time of President GMA, we sent a top-level PNP delegation to appeal to them to do something about this illegal trade. Pero mukhang walang nangyayari dahil siyempre may mga kumikita rin eh. And maybe it's also possible that they're using that to destroy the social fabric of the country to weaken us. Undermine our Yes. society. Now, back to sa reclamation naman, ito yung sa Subirip, no? Makita nyo. Yung sinasabi nyo baka galing sa iba, possible. But the bulk of the reclamation materials galing dito sa lugar mismo. Ito, tinuwa, dami mga maliliit na mga dredgers yan eh, mga all those little boats. Tapos may mga, parang mga hoses, no, nakakonect. Yun, they get the sand from below, tapos tinatambak nila sa taas. And they're doing it very fast dahil yung dito sa Manila Bay, yung Manila Bay reclamation, nag-start yan mga 80s, I remember, because I was once part of a real estate company that tried to develop some properties there. Yung siguro bibilangin mo hectares mga about 3,000 hectares sa Manila Bay. It's taking more than 20 years. Pero ito sa kanila, 2 years lang. Mga almost 3,000 hectares na ang na-reclaim nila. Because they have all this, dami nila mga dredgers na ginagamit. They're doing this simultaneously. Diyan makikita kung gaano ka-effective yung dredgers nila kaysa doon sa dredger sa Pasig River. Di ba? Yung kinukontrata ng gobyerno to dredge Pasig River, na hanggang ngayon hindi mo makita. Dinredge din yung lahar doon sa Pampanga. Pero andun pa rin. So mas effective sila. Malaki ang construction capability nila rin. Opo. Sa Pasig naman kasi, ang problema sa Pasig, you have to maintain that equilibrium between Laguna Lake and Pasig River. Kasi pag dinredge mo yung Pasig, yung Laguna Lake mga dumi doon, bababa because of gravity. Pag dinredge mo ng Laguna, yung residue sa Pasig, bababa because of gravity. So I think they have a parang malaking pond outside the harbor. Doon tinatampak yung mga nakukuha nila. But dito, malaking ano talaga ito. Napakalaking project. So I do believe na halos lahat ng mga soil, yung pang-takip na soil, galing doon mismo rin. Okay. Categorical trips. Okay. Tiyan pa nila. Tingnan mo, tingnan mo. Dati tubig yan, yan. Okay. Tapos yan, tambak na. Mag- Galing sa gitna, yung kita mo, malilit pa lang yung mga, kukunti pa lang yung vapor niya, no? Pero in a matter of just 2-3 years, Alright. nagtatakma agad nila. Do we still have Jenny? And then one more gentleman.